O Fluminense possui a tática mais estranha do mundo. Bom, assim começa o vídeo feito pelo canal O Purista do Futebol. Esse é o canal em inglês, tá, gente? Os caras analisam o futebol ao redor do mundo, principalmente tática. Os caras aprofundizam no que é mais interessante, que realmente o jogo em si. Esquece resultado, vamos focar no jogo, na tática, na estrutura dos jogadores e do time em campo. E esse canal, O Purista do Futebol, ele fez uma análise do Fernando Diniz, que hoje é a sensação para os jornalistas brasileiros, e esse cara faz uma análise sobre o Fernando Diniz, e assim ele começa, e vamos ver o que ele vai dizer. Vamos lá. Vamos soltar. Fluminense have the weirdest football tactics in the world. Probably. Because what their coach, Fernando Diniz, is doing goes against pretty much everything we see from modern European teams. É interessante, né? Ele começa dizendo que o que o Fernando Diniz faz é totalmente contra o que os times europeus fazem, né? Tudo aquilo que o futebol moderno diz para se fazer, o Fernando Diniz é contra. Vamos lá. Rather than a clear structure in possession, players arrange themselves in vague, unpredictable patterns, and rather than attacking space, they play in congested clusters at the side of the pitch, progressing the ball with these intricate passing moves. But the weirdest thing about this philosophy is that it seems to work. Fluminense. Aqui vai um asterisco, tá? O cara fala que parece funcionar, porque o Fluminense ganhou um campeonato carioca, e aí vem o lance que a gente precisa ponderar o fato do cara estar na Inglaterra e não entender muito sobre o Brasil. Ele diz que parece funcionar porque ganharam o campeonato carioca. He came third in the Brazilian league last year, which very few people expected. They also just won the Campeonato Carioca, which is an annual tournament in Rio, and have started this year's league campaign in very strong form. Mas aí já não tá mais. Mas vamos lá. That's all started a very interesting conversation in Brazil, a country that continues to be in a sort of footballing civil war over the Europeanness of its national team, both in its squad selection and very much in its tactics, which many have claimed has robbed the Seleção of its identity. So Diniz's Fluminense, a complete rejection of European tactics, have become quite significant, and some have even suggested that Diniz could be a future Brazil national team coach. Não, por favor, não, que não seja. Que não seja. Eu acho que esse vídeo é um vídeo para alertar a CBF de que esse cara não seja o próximo técnico da seleção. So today I want to give you guys a glimpse of this distinctive philosophy and whether it could impact not just the Brazilian game, but football tactics all over the world. So let's do it. In Europe, you may be aware of the growing influence of positional play, or in Spanish, juego de posición. Jogo And by posicional, now, né, it's galera? probably the most common tactical approach at the highest level, used by coaches like Pep Guardiola, Mikel Arteta, Eric Ten Hag, Thomas Tuchel, Xavi Hernandez, Antonio Conte, Roberto De Zerbi, and many more. And it's called positional play because it's very concerned with the positioning of its players, turning individual movements into ones that serve the team as a whole. That's why typically in these systems, the coach will design a very clear structure, and the players, when it comes to deciding where they position themselves on the pitch, do so within the context of that structure. So even if there appears to be a lot of movement, they're really just rotations that maintain the predefined shape. To take that. E são essas estruturas aí que eu falo muito sobre que aqui no Brasil a gente falta, né? No Brasil a gente não consegue. Quando o time consegue fazer uma estrutura, ele não consegue mudar essa estrutura no meio do jogo. Se você precisar reagir, os técnicos brasileiros não conseguem mudar essa estrutura no meio do jogo. Mas vamos lá, porque aqui ele está trazendo o que é o futebol praticado na Europa hoje, os conceitos principais, falando principalmente de jogo posicional, que os maiores treinadores do mundo hoje utilizam. Vamos lá. A step further, those shapes often form the basis of repeatable passing moves or automations, so that players have a practice set of instructions depending on the circumstances. De Zerbi's Brighton in their build-up phase are a very clear example of this. That's why some have likened the modern European game to chess, where the coaches are the grandmasters, moving their pieces around the board, and the players are kind of the pawns fulfilling specific roles. Of course, that's a bit of a cynical way of looking at it. What those coaches are really trying to do is reduce the decision-making burden on their players, allowing them to focus more on technique so they can produce more consistent performances regardless of the opponent. Essa última parte que ele falou é muito interessante, analisando aí no jogo europeu, que é aquilo que o Diniz completamente descarta, os treinadores brasileiros também descartam, né? Essa coisa de distribuir colete. A estrutura tática ela é tão importante, ou melhor, por que ela é tão importante? Porque se você tem um time com a tática
definida e todo mundo entende o que vai fazer, os jogadores eles precisam pensar menos na estrutura e focar mais na qualidade técnica deles. Eles sabem o que eles têm que fazer, o lugar do campo que eles têm que jogar. Isso faz com que eles tenham uma capacidade, eles consigam fazer com que a capacidade técnica deles aflore. Existe um conceito errado no Brasil que eu vou distribuir colete, o cara vai assumir a posição que ele quiser, vai correr do jeito que ele quiser e eu deixo os jogadores livres. E isso é errado, porque quando você deixa os jogadores livres, eles têm que o jogador passa a ser responsável pela parte tática e pela parte técnica. A ideia do jogo posicional e a ideia do jogo com estrutura tática é exatamente tirar o fardo do jogador de tomar decisões táticas e focar somente na parte técnica. That's just an overview of positional play, but the basic principles of zone occupation and automations are the foundations of a lot of top-level football teams at the moment. So over at Fluminense, Diniz looked at all of this and said, no thank you, I'm going to do something completely different. Now, what's interesting is Diniz is still a coach that wants to dominate possession. He wants to play out from the back. He wants to control games using the ball. So the objectives are very similar to those positional play coaches, but the means are completely different. And the first and most telling difference is the lack of clear structure. Não tem estrutura, e isso vai ser bem interessante a gente ver aqui agora. Os times do Diniz não têm estrutura. In possession, there is no predefined shape that the players must conform to. Now, that doesn't mean there is no order whatsoever. There are centre-backs primarily concerned with defending, a centre-forward whose job is to attack the box, and midfielders that link the two. So, percebam no tom de voz do cara que está narrando. Ele chega a dar risada na estrutura que o Fluminense utiliza. So roles certainly still exist. But the distinction is that these roles aren't confined to specific zones. These players have near total freedom of movement for the sake of creating relationships with the players around them. Because for Fluminense, creating relationships between players is more important than creating and exploiting space. That's kind of the headline of this video, so I'll say it again. Creating relationships between players is more important than creating and exploiting space. For a positional play team, space is kind of the be-all and end-all. The reason they're arranged so specifically is because they're trying to manipulate space to keep possession and to attack. In my very last video, I talked about Xavi's Barcelona and their obsession with space in terms of their structure, their style, and decision-making. But Diniz's Fluminense basically don't care about creating space. Olha o buraco que você tem lá em cima. O time do Fluminense, deixa eu tirar o subtitle aqui para vocês verem. Aonde está a bola, o time do Fluminense se concentra completamente. Olha do lado de lá, não tem ninguém na ponta de lá. Realmente o foco ou seja, o time não tem estrutura, o time não se espalha em campo, que é exatamente o oposto que a gente vê no futebol europeu, né? Que é a questão da posição, é a questão de você estar posicionado em espaço, né? De ganhar espaço. Vou continuar. Instead, what they care about is forming relationships between players, which is how you end up with so many players in such close proximity. Here you're seeing Arias, the right winger on paper, come all the way across to the other side of the pitch to create numerical overloads and more possible combinations. It's almost like they're trying to turn the 11-a-side pitch into a 7-a-side one. And even if they do get the chance to move the ball out into space, Fluminense very often don't, instead recycling it back into the congested area. Both of these things would be considered absolute sacrilege for someone like Xavi. Vou voltar aqui para ver se vocês entenderam o que esse cara está falando aqui atrás. Vamos lá. But it's all good getting players in close proximity. What happens next? Do the players just freestyle? Well, no. There's a misconception that in the absence of structure, players are just kind of doing whatever they want or playing on instinct, and that isn't the case. They're still using basic principles to organize themselves, and those principles... Mas é sempre... Eu acho que eu voltei errado aqui. Aqui, ó. Esse lance que eu queria mostrar, ó. Move the ball out into space. Fluminense very often don't. Instead... Esse zagueiro, ele vai sair com a bola, ele tem do lado da ponta direita, ele tem um cara, o lateral direito tá livre, tá sozinho. Ao invés de ele ir no lateral direito, ele vai sempre para a área que tá mais ocupada. E aí o cara fala, meu, isso é um sacrilégio. Olha lá, ele prefere ir pelo meio, onde está congestionado. Joga pro lado esquerdo. E o cara na direita sozinho. But it's all good getting players in close proximity. What happens next? Do the players just freestyle?
Well, no. There's a misconception that in the absence of structure, players are just kind of doing whatever they want or playing on instinct, and that isn't the case. They're still using basic principles to organize themselves, and those principles have been coached. So, to explain a couple of them to you, I'd like to draw on the work of Jamie Hamilton and his fantastic article called What is Relationism? If you're not familiar with Jamie's work, I highly recommend you check him out. He's one of the central writers in English when it comes to football philosophy, and I'm going to be referencing his work here. So, the first principle that I'd like to explain is a universal one, which can be simply described in English as a give and go. In his article, Hamilton Famoso toca e me voe, né, em espanhol. divides it into two parts: the pass and run, known in Spanish Ah, as é. toco y me voy, and then the reciprocated pass, completing the move. And put together, you have a tabela. Não, é um time que faz muita tabela, mas olha a estrutura. Você tem 5 jogadores aqui porque a bola estava aqui. Então você tem 5 jogadores aqui fazer estrutura. Isso facilita as tabelas. É aquilo, gente. É um oposto do futebol europeu que quer atacar a zona. Essa bola, esse aqui está condicionado, a primeira coisa que o cara vai fazer é virar para o outro lado, onde tem espaço. Or in English, the 1-2. And as basic as this seems, this is the kind of relationship between players that I'm talking about. Now, obviously, every team in the world uses a give and go, but for Fluminense, it's part of the core footballing language that allows players to interact in the absence of a permanent shape. Hopefully, that becomes more clear in this second example, which is the esquisita, Portuguese for staircase. And it's essentially 3 players staggered in a diagonal line, which allows for ball progression through this line, often by the central player flicking the ball up the staircase or using a dummy known as a cortolus, and this can often lead to a tabela. Honestly, you could spend all day trying to dissect the many principles that these players are using, but the core point is that rather than seeing the game in terms of global structures, Fluminense players instead see these local emerging relationships. That creates a completely different brand of football, with arguably more variety and invention, as improvisation is more necessary and passing lanes appear where you wouldn't expect them to. Of course, positional play teams have principles of their own. They will use tabelas. We often talk about the third man principle. But the big difference here is, like we said earlier, these actions are embedded into the structure itself, which is usually made up of many triangles for this purpose. Eu acho que essa é a principal diferença, né? O Diniz ele se recusa a que o time tenha uma estrutura. E o time europeu tem estrutura. Essa questão de essas relações que acontecem durante o jogo, de tabela, de escadinha que ele usou aqui, essas relações no Diniz, essas relações funcionam tanto no jogo do Diniz como funcionam no jogo posicional também. Mas a grande diferença é que o que o Diniz faz, ele prioriza isso, porque ele coloca todo mundo no mesmo setor do campo e faz com que essas tabelas funcionem mais. Então você vai ver o time do Diniz tocando mais bola. Por isso que a pessoa fala assim, nossa, o time do Diniz é uma maravilha de ver, os caras tocam muita bola. Sim, porque ele concentra todo mundo num lugar e ele fica meio que fazendo um bobinho ali, fica girando essa bola e vai empurrando essa bola para frente com esse grupo grande de pessoas circulando essa bola. Mas, de novo, um time em campo sem estrutura nenhuma. For a team like Fluminense, who play virtually without structure, their relationships are constantly appearing and disappearing, making them more spontaneous and unpredictable. So even in moments of apparent chaos, order somehow emerges, which can make for, in my opinion, some very entertaining football. Of course, in a practical sense, this approach is not without problems. The sheer density of players means that it can get very congested, your opponent can become extremely compact, and progressing sometimes becomes too intricate. Although, on the flip side, that does make for a reasonably effective counter-pressing system, using the touchline to cage opponents in transition, which I think is the main reason they combine on the sides of the pitch rather than the middle. And overall, this approach has been much more effective than anyone thought it would be, and Fluminense dominate the vast majority of their games and has scored some really nice goals along the way. As you'd expect, though, this environment is suited to a very different type of footballer to the one playing at the top level in Europe. There's a lot of players I would love to highlight here. 21-year-old Andre, I think, could be an absolute Monstro. superstar. He's kind of Joga the muita defensive bola. pivot.
The centre forward, Herman Cano, is a genuine Monstro, goal scoring machine, but the monstro, player that best joga encapsulates bola. this philosophy is their talisman, Ganso. You may remember Ganso as a teammate of Neymar in the E exatamente, pessoal, que o Ganso funciona muito bem nesse Fluminense, porque ele joga dessa forma, né? Essa forma em que prioriza toque curto, toque rápido e todo mundo junto, todo mundo concentrado. E o Ganso é mestre nisso, né? Esse corte, esse toque mais curto, essa enfiada de bola mais curta, sem precisar. Ou seja, aquela coisa mais rápida, né? O Ganso é um tipo de armador que pensa muito rápido. Então, quando você tem esse grupo todo concentrado num lugar só, onde você precisa, aquela coisa do jogo de bobinho, né? Você recebe, você já tem que dar bola. Para isso, o Ganso é muito forte e ele funciona muito bem. E esse domínio de bola a gente via muito, até pessoal que é São Paulino aí, na época do São Paulo dominava os jogos. E aí tem aquelas famosas frases do Diniz, né? Não, mas eu ganhei o primeiro tempo, eu ganhei o segundo tempo e perdi o primeiro. Porque é exatamente isso, ele domina o jogo, a impressão que você tem é que ele domina o jogo, porque ele concentra jogadores, então a quantidade de toque de bola é muito maior, mas no final da história, como não tem estrutura, é um time que é vulnerável, muito vulnerável. Santos team that won the 2011 Copa Libertadores. But while Neymar moved over to Europe, Ganso played the vast majority of his career in Brazil, Santos, Sao Paulo, and Fluminense. Ganso is an exceptionally gifted footballer, an old school number 10 with immense technical ability Olha lá, and spatial toque curtinho awareness do Ganso, ó. that allows him to Pode make perceber. rapid decisions with and without the ball and execute them with quality. And in this team, he is the heart and soul of their combination game. He's given 100% positional freedom, and he goes wherever he wants to create the tabelas, the esquisita, and to keep possession or to turn possession into threat. Quite simply, without a player like this, you can't play this way. And that's interesting because despite his immense quality, if you try to fit Ganso into a modern attacking structure in Europe, a 3-2-5, for example, you would really struggle. There's no set position or Agora o cara tá comparando, né? Beleza, vamos pegar esse Ganso agora. E foi o que aconteceu, né? O Ganso não deu certo em lugar nenhum, e ele tá explicando. Pega o Ganso e coloca num time que tem uma estrutura tática. Acabou o Ganso. even fixed role that really suits a player like this. He needs the positional freedom to play his game, which was partly why, when he did eventually make it to Europe at Sevilla, he didn't flourish at all. In fact, he only played 28 games under Jorge Sampaoli, who was using a lot of positional play ideas. In that context, Ganso was seen as too individualistic, too much of a luxury player. For the same reason, he was consistently snubbed by Brazil coach Dunga, one of the key players in the Eurofication of the Brazil national team. It's ironic that a player like Ganso, one incredibly selfless, whose greatest talent is to improve those around him, could be considered individualistic. Kind of reminds me of someone else. Anyway, in most European systems nowadays, the players that succeed are those who can take on instructions and follow the patterns created by the coach. This Fluminense model, however, suits those who play more instinctively, who have a talent for interpreting drastically different situations. I'm not at all suggesting that one is better than the other. It's more about different people thriving in different environments. Com And that's the certeza. bit I find really fascinating about this whole subject. And it goes back to the identity crisis in Brazilian football. Sure, following the European model makes sense because it's been successful, but you're applying it in a very different context with players who have been raised in South America and not in Europe, with vastly different language, culture, and ways of seeing the world. There's one more great article I'd like to recommend before we finish. It's by Joseph Bosic, and it essentially compares Pep Guardiola's coaching style to a form of European government where liberty is assumed but only within the confines of the law. Meanwhile, and I quote, in Latin America, when it comes to order, we might have a great formal list of what should and should not be done, but in the end, everything is negotiated. And that creates a different relationship with authority and surely a different dynamic, even when it comes to organizing a football team. And when we start to look at football as an extension of culture, I think the conversation about tactics takes on an entirely different dimension. And in an increasingly global world, Deniz's rejection of the status quo is honestly refreshing. And personally, I hope it inspires others to think of football in different terms and along different cultural lines. Because I think we'd end up with a richer and more human, beautiful game.
É isso aí, o cara termina dando uma passada de pano aí pro Diniz, mas o que a gente viu foi que realmente o Diniz, a forma dele de treinar é meio controversa, né? Como o cara começa dizendo que é o futebol mais estranho, aqui o nome aqui, ó, nesse tem futebol tático, né? A parte tática mais estranha do mundo. É um treinador em que ele vai pegar, vai falar, pessoal, joga junto e cada um que se vira. Não consigo ver muito mérito num treinador fazendo isso, porque realmente qual que é a importância do treinador aqui dentro de um time? Realmente de criar uma estrutura, de criar uma tática, sendo que o Fluminense não tem nenhuma, é jogar todo mundo perto do outro e vão para dentro. É interessante. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Como o narrador aqui, de novo, vou citar aqui o canal, o Por Isso do Futebol, comenta. Ele fala, é interessante, é revigorante ver táticas novas surgirem e táticas que permitem que jogador como o Ganso consiga jogar. Mas fica aí, para quem gosta desse tipo de futebol, sem estrutura, sem tática, sem nada, o Diniz é o cara para o seu time. Não acho que ele é o cara para a seleção e eu quero ver ele muito longe do meu time também. Pessoal, isso aí, grande abraço, fiquem bem e vamos para o próximo. Vamos fazer um pouco mais de material sobre isso aí. Valeu!